plant growth regulators. Plant growth regulators, among the most of the cases are these are plant hormones, right? So plant hormones are, in case of hair, we'll see two types of hormones. One is the growth promoting hormones, which helps in growth. Another is the growth inhibiting hormone, যেগুলো কি করে না growth কে inhibit করে. So first of all, the growth promoting hormones. First we'll see growth promoting hormones. Growth promoting hormones. Growth promoting hormones, they are basic, এরা কি করে basically growth কে induce করে, right? গ্রোথ ইনডিউসিং হরমোনস এদের আমরা বলতে পারি। গ্রোথ প্রমোটিং এর মধ্যে কি কোন কোনগুলো পড়বে? অক্সিন, সাইটোকাইনিন, জিবারেলিন, and in case of growth inhibiting hormones, growth inhibiting hormones যারা কি করে গ্রোথ কে ইনহিবিট করে, গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোনস আর ABA, abscisic acid, ABA or abscisic acid. Abscisic acid. Number 2, ethylene. Ethylene, right? So growth promoting hormones are auxin, cytokinin, and gibberellin. Growth inhibiting hormones are ABA, abscisic acid, and ethylene. So first we'll see the auxin, how discovery of auxin and the functions of auxins. So auxins is a fast plant hormones. Now we'll see the growth promoting hormones, auxin. So auxin, it is the fast plant hormone discovered by F. Went. F. Went as a growth promoting chemicals, as a growth promoting chemicals. Growth promoting chemicals, right? Discovery of plant growth regulator, that is auxin. Now we'll see, আমরা এবার দেখব কিভাবে অক্সিনের ডিসকভারি হয়েছিল, ঠিক আছে? তো অক্সিন ফার্স্ট অবজার্ভ করেছিলেন ডারউইন। ডারউইন and his son, ডারউইন ফার্স্ট অবজার্ভ করেছিলেন না কি না কোলিওপটাইল কি হয় না সানলাইটের প্রেজেন্সে বেন্ডিং বেন্ডিং শুরু হয়, ঠিক আছে? ইন প্রেজেন্স অফ সানলাইট। তাহলে কি হলো না এখানে আমরা দেখলাম যে ডারউইন ফার্স্ট অবজার্ভ করেছিলেন, ডারউইনের ক্ষেত্রে কি ছিল না ইনট্যাক্ট সিডলিংস
যেটা কি ছিল কার্ভেচার। আমরা জানি যে সানলাইটের দিকে দেখা যাচ্ছে যে সিডলিংস বা এটা কার্ভ করে যাচ্ছে। তো দেখা যাচ্ছে যদি টিপ পোর্শনটা কেটে দেওয়া হয়, তো excise the tip portion, tip of the coleoptile is excised or removed and there is no bending. So এখানেও সানলাইট আছে কিন্তু there is no bending. আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি একটা ওপেক বা যেটা ট্রান্সপারেন্ট কোনো কাভার দেওয়া হয় টিপের মধ্যে, সেখানেও কোনো কার্ভেচার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানে এটা কোনো একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স ইনভলভ হচ্ছে, কিন্তু সেই কেমিক্যাল সাবস্টেন্সটা কি ছিল সেটা কিন্তু তখনও ডিসকভারি হয়নি ডারউইনের সময়। ওয়েন্ট হচ্ছে সেই বিজ্ঞানী যিনি এটাকে কি হয় না বায়োকেমিক্যাল অ্যাসের মাধ্যমে বা বায়োকেমিক্যালি কোলিওপটাইল বেন্ডিং কার্ভেচার অ্যাসে, কোলিওপটাইল কার্ভেচার অ্যাসের মাধ্যমে কোয়ান্টিটেটিভলি এই অক্সিনকে অ্যানালিসিস করতে সক্ষম হয়েছিল। ঠিক আছে? সো ওয়েন্ট ইজ দ্য 1926 first able to isolate and able to quantitatively measure the auxin concentration, right? So next we'll see the functions of auxins. Functions of auxins. Function of auxins. Auxin actually it's a growth promoting, right? Major functions is the apical dominancy. Major functions of auxin is apical dominancy. Auxin maintain it's a cell elongation, apical dominancy, apical dominancy, apical dominancy, cell elongation, cell elongation, apical dominancy, cell elongation, cell division, cell division. Number 4, xylem differentiation. Differentiation. These are done by functions of auxin. Another is the types of auxin. Different types of auxins are there, like artificial auxin and natural auxins. You all know that natural auxins and artificial auxins are there. Auxins are natural auxins and artificial auxins. Natural auxin and artificial auxin. Natural auxins are IA, indole acetic acid, IBA, indole butyric acid, PAA, IPA. Artificial auxins are 2,4-D, MCPA, NNA, naphthoxyacetic acid, right? So these are artificial auxins. Now, the transport of auxins is a polar transport. Auxin is the only plant hormone which shows polar transport. Transport of auxin. Auxin shows polar transport. Polar transport. অক্সিন হচ্ছে একমাত্র প্ল্যান্ট হরমোন যার পোলার ট্রান্সপোর্ট দেখা যায়। পোলার ট্রান্সপোর্ট মানে হলো এপিক্যাল টু ব্যাসেল, ইউনিডিরেকশনাল ট্রান্সপোর্ট, রাইট? অক্সিন transported unidirectionally. Auxin transported unidirectionally. That is the reason
Auxin transport is called polar transport. Polar transport. See that auxin এর ক্ষেত্রে কি হয়, apical to basal transport হয়, apical region and basal region. So auxin transport from apical to basal transport. Auxin efflux carrier. Auxin efflux carrier pin protein here involved. Pin protein involved. Right? So now we'll make a chart of all the growth promoting hormones. Only the chart is necessary for your competitive exam. So we'll make that chart. Second column, auxin. Second column, first, third, cytokinin, and fourth is gibberellin. So points. First is auxin, cytokinin, gibberellin. So auxin first is the precursor. কোথা থেকে পাওয়া যায়? Precursor বা বায়োসিনথেসিস কিভাবে হয়, ঠিক আছে? অক্সিন অলসো ট্রিপ্টোফ্যান ডেরিভেটিভ। ট্রিপ্টোফ্যান হচ্ছে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড। ট্রিপ্টোফ্যান থেকে অক্সিন তৈরি হয়। অক্সিন ইজ ট্রিপ্টোফ্যান ডেরিভেটিভ। টু টাইপস অফ পাথওয়েজ আর দেয়ার, যেখানে ট্রিপ্টোফ্যান ডিপেন্ডেন্ট আছে, ট্রিপ্টোফ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে, কিন্তু বেসিক্যালি ট্রিপ্টোফ্যান ডিপেন্ডেন্ট। সাইটোকাইনিন অ্যাডিনিন ডেরিভেটিভ। অ্যাডিনিন হলো পিউরিন, একটা নাইট্রোজেন বেস, আগেও দেখেছিস। পিউরিন হচ্ছে অ্যাডিনিন এন্ড গুয়ানিন is a purine. Thymine and cytosine are pyrimidine group, right? So purine adenine cytokinin is produced from a one nitrogen base, that is adenine. In case of gibberellin is produced from geranyl diphosphate. Geranyl diphosphate or GGPP, geranyl diphosphate. Now second point, forms geranyl diphosphate. Number 2, forms. Two type of forms of auxins are found. One is natural and artificial, right? Natural and artificial. Natural will get like IA, indole 3 acetic acid, IBA, indole butyric acid. Artificial like 2,4-D, MCPA, NNA, naphthoxyacetic acid, all are artificial. Now in case of cytokinin, major cytokinin are GRTine. GRTine is the major cytokinin.
And in case of gibberellin, bioactive gibberellins are many form gibberellin অনেক forms আছে তার মধ্যে bioactive gibberellin GA1, GA3, GA4 and GA7, gibberellic acid 7, right? Now next is bioassay. Bioassay means আমরা কিভাবে এই bioassay, what do you mean by bioassay? এখানে just make a point, bioassay একটা লিখে রাখি এখানটায়। Bioassay is a method, bioassay is a method to determine the activity of a substance, to determine the activity of a substance means যে কোনো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স তার বায়োলজিক্যালি প্রুফ বা সেটা তার যে মেথডে আমরা এক্সপেরিমেন্টালি দেখাতে পারি সেটা হলো বায়োঅ্যাসে, রাইট? সো অক্সিনের ক্ষেত্রে যে বায়োঅ্যাসে করা হয় সেটা হলো অ্যাভেনাম কার্ভেচার টেস্ট, অ্যাভেনা কার্ভেচার টেস্ট or root growth inhibition, another method is there, root growth inhibition. Number 2, here bioassay is done by chlorophyll preservation test. Chlorophyll preservation test or germination and differentiation test. In case of gibberellin, performed by through dwarf p-test or dwarf corn test and barley endosperm bioassay. Now we will see the functions of the, make same column, points, auxins, cytokinin and gibberellin. কলমগুলো আর একটু ছোট হবে। auxin, cytokinin and gibberellin. So points is function, auxin, cytokinin and gibberellin.
Now, first is auxin is the apical dominancy, cell elongation, and apical dominancy. Cytokinin growth promotion. Cytokinin is a promote cell division. Promote cell division. Cell division. Promote lateral bud development in dicots. Promote lateral bud development in dicots. Now, in case of gibberellin is called dormancy seed germination, seed germinating hormone, seed germinating hormone or dormancy breaking hormone, also known as dormancy breaking হরমোন অর্থাৎ বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙাতে সাহায্য করে dormancy breaking hormone. Number 2, gibberellin is induced bolting. Bolting is just before reproduction the internode start growing. Internode start growing, causing a marked increase in height, causing a marked increase in height this is known as bolting. মানে হলো যে দুটো পর্ব মধ্যের মধ্যে যখনই রিপ্রোডাকশন টাইম হয় দুটো পর্ব মধ্যের মধ্যে ডিসটেন্স বাড়াতে বেড়ে যায় এটা ইনডিউস করে কি না জিবারেলিন এটাকে আমরা বলি দিস ইজ নোন অ্যাজ বোল্টিং first is seed germinating hormones, dormancy breaking hormones, bolting, and these are three are major important growth regulatory hormones, right? They induce growth, right? In another is that another two hormones is there I will see in the next session, that is in ethylene and abscisic acid. So first see that the auxins, the functions of auxins actually cell elongation. Auxins involved in cell elongation and apical dominancy and auxin to cytokine ratio. Now here is the important point is that auxin into cytokine ratio play important role in root to shoot development. Auxin high, cytokinin low, then root development. If cytokinin high,
cytokinin increased concentration or high amount and auxin in low amount, auxin low leads to shoot development. So auxin low, cytokinin high, shoot development, right? So these are the part of auxin, cytokinin and gibberellin. Cell elongation, apical dominancy. Cytokinin promotes cell division, promote lateral bud development in dicots. Gibberellin, seed germination, dormancy, breaking hormones, right?